everyone. So today we'll be learning adverb of frequency. প্রথমত adverb of frequency কি জিনিস? To use adverbs of frequency to say how often you do something. Basically কত তাড়াতাড়ি বা কখন মধ্যে টাইমের মধ্যে কিছু করা হয়. Adverbs of frequency are often used with the present simple because they indicate repeated or routine activities. For example, they often go out for dinner. So এখানের মধ্যে দেখা যাচ্ছে often হচ্ছে adverb of frequency. Adverb of frequency include form most often to least often. So adverbs of frequency কি হয়? 100% যদি হয় তাহলে always, usually যদি হয় তাহলে 90%, normally or generally is 80%, often or frequently 70%, sometimes is 50%, occasionally is 30%, seldom is 10%, hardly ever or rarely is 5%, and never, which is 0. Adverb frequency come after the verb be. Example, I am never late for work. Peter is often at school. So never and often. If the sentence has more than one verb, auxiliary verb থাকতে পারে, put the adverb of frequency before the main verb. So example যদি আসে তাহলে হচ্ছে I can never remember anything. They have often visited Rome. So এগুলো হচ্ছে কিছু examples. When using adverbs of frequency in the question or negative form, put the adverb of frequency before the main verb. যদি নেগেটিভ ফর্মে আর কোয়েশ্চেনের মধ্যে যদি ইউজ করা হয় তাহলে adverb of frequency টা আসবে মেইন ভার্বের আগে. এক্সাম্পল, she doesn't often visit Europe. মেইন ভার্বের আগে. তারপর আসছে do you usually get up early? Again, মেইন ভার্বের আগে. এখানে কিছু কোয়েশ্চেন্স দেওয়া আছে প্র্যাকটিসের জন্য, 5টি কোয়েশ্চেন আছে, আপনাদেরকে কিছু টাইম দিচ্ছি, আপনারা এই ফিলিং দ্য ব্ল্যাঙ্কস গুলো প্লিজ করে নেন. ওকে, এই সার্টেন টাইমের মধ্যে এখানে হলো কোয়েশ্চেন্স গুলোর অ্যান্সার্স, 1 থেকে 5 পর্যন্ত অ্যান্সার্স গুলো আছে. Thank you so much for your attention and hopefully seeing you in the next video.